Tanumanisham Modakara Nigamodamasama Vedasaram Varam Varam Modakara Nigamodamasama Vedasaram Varam Varam Nadatanumaniṣam Shankaram Namami me Manasa Shirasa Nadatanumaniṣam Sadyo Jadadi Panjavakraja Sadyo Jadadi Panjavakraja Sarigama Padani Varasapta Swara Sarigama Padani Varasapta Swara Vidyalolam Vidanita Kalam Vidyalolam Vidanita Kalam Vimala Hridaya Tyagarajabalam Vimala Hridaya Tyagarajabalam Nadatanumaniṣam Shankaram Namami me Manasa Shirasa Nadatanumaniṣam. இந்த பாடல்களை பாடினவர்கள் மியூசிக் அகாடமியோட அட்வான்ஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக்கோட மாணவ மாணவிகள் சுப்ரியா, சஞ்சனா, மகிழன் பருதி அண்ட் பவனேத்ரா. மங்களகரமான இசைக்கு மிக்க நன்றி. I now request Sri N. Murli, President of the Music Academy Madras, to deliver his welcome address. Namaskaram, Malai Vanakkam, Honorable Chief Minister, Thiru Thangam Thennarasu, Minister for Industries and Tamil Culture, Thiru Swaminathan, Minister in the Tamil Nadu government, Sangeeta Kalanidhi designates Sri Neyveli Santanagopalan, Sri Thiruvarur Bhaktavatssalam, and the Lalgudi duo, Sri G.J.R. Krishnan and Srimati Vijayalakshmi. Sangeeta Kalanidhis, Sri T.V. Gopalakrishnan and Dr. Soumya. My colleagues on stage, Dr. Meenakshi Sumati Krishnan and Sri V. Srikant. Other awardees of this year, Sangeeta Kalanidhis, Vidwans and Vidushis, my colleagues on the committee, members of the Music Academy, distinguished invitees, ladies and gentlemen. I extend a very warm welcome to every one of you to this inaugural function. It is my particular honor and pleasure to extend Tamil Nadu Thiru M.K. Stalin, who has spontaneously and graciously accepted our invitation to be here with us this evening, even in the midst of his extremely busy schedule. His inaugurating this year's annual festival holds great significance for us as it comes in the physical format after a break of 2 years due to the COVID pandemic. This is
our first full-fledged music festival after his assumption of office as the Chief Minister of Tamil Nadu. A noteworthy fact to be highlighted is that Thiru M.K. Stalin is inaugurating this festival a quarter century after his distinguished father, the Chief Minister Kalaignar, did the honors in 1996 for the second time after having done so first in 1975. We express our deep appreciation to Thiru Stalin for being with us this evening as the chief guest. His political career has spanned over 50 years, beginning in his early teens when he launched the Gopalpuram Youth DMK in 1968, the precursor to the DMK Youth Wing. He became the head of the DMK Youth Wing in 1982 and toured the state extensively, promoting politics among youth at the grassroots level. He became legislator of the Tamil Nadu Assembly in 1989 and has been an MLA continuously since 1996. He also became Chennai's first directly elected mayor between 1996 to 2001, and during his tenure earned a lot of accolades for his tireless work to improve Chennai's infrastructure and initiated the Singara Chennai project for all-round development. To address the traffic congestion in the city of Chennai, he built 9 major flyovers, implemented integrated development projects in areas such as health, public construction, corporation schools, and in addition to modernizing the garbage disposal system. Thiru Stalin has been an administrator with an excellent track record. He became the local administration minister in the Tamil Nadu government in 2006 and was appointed deputy chief minister in 2009. He is known to work systematically and has inherited the trait of hard work from his father. In 2017, he became the working president of DMK and stepped into his father's big shoes to take over the mantle as president of the DMK in August 2018 after his passing. Thiru Stalin is known for his unwavering commitment to secularism and rights of states. He is an ardent protagonist of the Dravidian model of governance. He formed the Progressive Alliance of Tamil Nadu under the National Progressive Alliance and led the alliance in the 2019 general elections in the state, winning 38 out of 39 parliament seats and 12 out of 21 in the assembly by-elections. In the 2020-21 state assembly elections, Thiru Stalin led the Secular Progressive Alliance to victory by a 2/3 majority, and with the DMK itself getting an absolute majority. Soon after taking over as the chief minister amidst the second wave of the raging pandemic, he set up a war room to monitor the status of beds, ambulances and oxygen supply, and he and his ministers, particularly the health minister and health and other officials, were very proactive in dealing with the extremely challenging COVID-19 situation. As Chief Minister of Tamil Nadu, his first act was to sign orders to implement major promises in the DMK's election manifesto. He lost no time in introducing several development initiatives and welfare schemes. The Chief Minister's breakfast
scheme rolled out in September 2022 is considered historic and game-changing initiative, and it is for the students of classes 1 to 5 in government schools to get their breakfast before attending classes, thus addressing the problems faced particularly by the suppressed and marginalized sections of society. His government also has evinced particularly keen interest and extended support for our cultural heritage that includes performing arts, Tamil language, and restoration of heritage buildings. Particularly worthy of mention is the initiative to identify and translate Tamil literary works into English and other Dravidian languages. Under the banner Disai Thorum Dravidam, and several books are slated for release. As part of the celebrations of the 75th year of India's independence, in order to support the folk artists and to make Tamil Nadu's folk arts known globally, the Department of Arts and Culture has commissioned 75 artworks and 75 films. Under the banner of Namma Ooru Thiruvizha, more than 30 performances with around 500 folk artists was held in Chennai in March 2022. In the coming year, the festival is expected to be conducted before Pongal in a grand scale in Chennai and other major cities of Tamil Nadu. Financial grants are also given to additional 1,000 indigent artists. The government has earmarked substantial sums of money for renovation and restoration of buildings, including Brodie's Castle in the Tamil Nadu College of Music in Chennai, and also at the Kumbakonam College of Fine Arts, and also in music schools in smaller towns. The Margazhi Music Festival in Chennai has evolved over 9 decades into something unique and special, and into one of the largest classical music festivals in the world. During the season, numerous musicians perform around 1,500 concerts across various organizations in totality. Apart from the sheer volume, the season is renowned for its quality, its aesthetics and classical values. The Music Academy, with its history of over 9 decades, has played a pioneering role in founding this magnificent festival, and it has been conducting these annual conferences and concerts uninterruptedly since the year 1929. At this juncture, it is also relevant to point out that this year the Academy's landmark building with the auditorium completes 60 years since it was opened in 1962, after the foundation stone was laid by none other than India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, in 1955. I would like to recall for the Chief Minister's attention that in November 2017, UNESCO accorded Chennai recognition as a creative city for music, enabling Chennai to join the Creative City network of around 180 cities in the world for varied disciplines. The December or the Margazhi music season is what has largely contributed to Chennai getting this recognition. The global pandemic COVID-19 brought the activities of the Academy to a virtual standstill from March 2020 to March 2022. Almost all the activities and programs could not be conducted except for the shortened week-long 94th annual concerts digital in 2020 and a 12-day annual conference and concerts digital in 2021.
and a 3-day online dance festival in January 2022. Fortunately, the pandemic has abated considerably, though it has not gone away yet. As a socially sensitive organization, the Music Academy disbursed in October 2020 a significant sum of money as COVID distress relief to 200 economically weaker persons among Nadaswaram, Tavil, Kanjira and other Uppapakavadiyam and Mridangam makers also. Normal activities and programs of the Academy have gradually resumed from April 2022. Against this background and with the pandemic subsiding, we along with the members and Rasikas have been eagerly looking forward to resumption of the normal in-person festival with all its features. As the prestigious annual awards could not be given during the 2 pandemic years, the Executive Committee of the Music Academy had already announced earlier in the year the significant decision to give annual awards for the missed years also, along with those for 2022, and also announced the names. In our opinion, this is the only course that will do any justice to the artist community, which has contributed so much to our great tradition of classical performing arts. The 96th Annual Conference and Concerts will be held between December 15, 2022 and January 1, 2023. Neyveli Sri R. Santanagopalan, eminent vocalist, Thiruvarur Sri Bhaktavachalam, a renowned Mridangam exponent, and the distinguished violin duo Lalgudi Sri G.J.R. Krishnan and Lalgudi Srimati Vijayalakshmi will preside over the conference on different days and will be awarded the Sangeeta Kalanidhi Birudu for the year 2020, 2021 and 2022 respectively at the Sadas on January 1, 2023. The other major annual awards to be conferred are as follows: Sangeeta Kala Acharya, Kilvarur Sri N.G. Ganeshan 2020, Dr. Rita Rajan 2021, Dr. R.S. Jayalakshmi 2022. TTK Award Sri A.V. Anand 2020, Sri Nemani Somayajulu 2021 and Tamarakad Sri Govindan Nambudri 2022. The Musicologist Award for 2022 goes to Dr. V. Premalata. The morning academic sessions have been well structured with great variety and depth. While we have the distinct pleasure and honor of having the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, inaugurating the festival this evening as the chief guest, Sri N. Chandrasekharan, Chairman Tata Sons Private Limited, Mumbai, will preside over the Sadas on 1st January 2023. The 16th Annual Dance Festival will be held between January 3 and January 9, 2023. Ms. Judith Ravin, Consul General, U.S. Consulate General, Chennai, will inaugurate the dance festival. The Nritya Kalanidhi Awards will be given to Srimati Rama Vaidyanathan 2020, Kumari Nartaki Natraj 2021, and Srimati Braga Bresel 2022. The world of music lost a few eminent persons during the year. Sangeeta Kalanidhi, Sri T.V. Shankar Narayanan, TTK awardees Sri M. Kodilingam and Srimati Dwaram Mangatayaru, who passed away yesterday. Musicologist awardee Dr. M.B. Vedavalli and Sri Subbu Armugam of Villupattu fame. Their immense contribution to music and their close association with the Music Academy are deeply appreciated. The year also marks the birth centenary of several stalwarts of classical music, and we pay a fulsome tribute to their immeasurable contribution to our great tradition. Sangeeta Kalanidhi, Sri T.M. Tyagarajan,
and Kalanidhi Sri T.M. Tyagarajan and Sri K.V. Narayan Swami, Sangeeta Kalacharya Sri Nukala Chinnasatya Narayana, Sangeeta Kalacharya Srimati Kalpakam Swaminathan, Sri M.D. Ramanathan, Sri Yemani Shankara Sastri, and Pandit Bhimshan Joshi, who was a Hindustani music wizard. Let me conclude by wishing you all a very joyous and uplifting season of music, legdems and dance, and a far brighter and more cheerful new year to look forward to. Thank you very much. Thank you, sir, for taking us very quickly through those 3 years and all the awardees. We are truly honored and privileged to have Thiru M.K. Stalin, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, as the chief guest for our 96th annual conference and concerts. May I request Sri N. Murali, the President of the Music Academy, to honor our chief guest with a traditional ponnadai and a memento. We are extremely happy that Thangam Tennarasu, Honorable Minister for Industries, is also with us. May I request the President to honor him with a shawl. Thank you, sir. We will now have the election by acclamation of the President of the 96th Conference. We request Sangeeta Kalanidhi Sri T.V. Gopalakrishnan to make the proposal. Honorable Chief Minister, மாண்புமிகு திரு M.K. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மகா மேதைகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கம். சங்கீத கலாநிதி சங்கீத வித்வ சபையின் 96வது மகா நாட்டிற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொடுக்க வித்வான் நெய்வேலி ஆர் சந்தாவன கோபாலன் 20 ஆண்டுக்கு, வித்வான் திருவாரூர் பக்தவத்சரம் 2021 ஆண்டுக்கு, வித்வான் லால்குடி G.J.R. கிருஷ்ணன், விதுஷி லால்குடி விஜயலட்சுமி 2022 ஆண்டுக்காக அவர்களின் பெயரை நான் முன்மொழிகிறேன். This proposal will be seconded by Vidushi Sangeeta Kalanidhi, Dr. S. Soumya. மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கும் அமைச்சர் சார் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கும் எல்லா டிக்னிட்டரிஸ்க்கும் நமஸ்காரம். இந்த ப்ரொபோசலை நான் ஆமோதிக்கிறேன். Thank you, Dr. Soumya. The Sangeeta Kalanidhi designates this year will have the privilege of presiding over the morning conference sessions at the Academy throughout this festival. It is now our pleasure to honor Vidwan Sri Neyveli Santana Gopalan for the year 2020 and also present the Sangeeta Kalanidhi MS Subbalakshmi Award instituted by the Hindu. This is a cash award. So first we will honor him with a ponnadai. May I request the Honorable Chief Minister to do the honors. And then he receives the Hindu Cash Award, MS Subbalakshmi Cash Award, and a memento.
We are truly privileged that our Honorable Chief Minister is here to do the honors. For the year 2021, Sri Tiruvarur Bhaktavatsalaam will be the recipient of the award. He will first be honored with a shawl. May our respected chief guest to do the honors. He will also receive the MS Subbalakshmi Cash Award instituted by the Hindu, as also received the memento. For the year 2022, the joint recipients of this prestigious award will be the Lalgudi siblings Sri G.J.R. Krishnan and Srimati Vijayalakshmi. May I request our Honorable Chief Minister to present the shawl to each of them, and also the MS Subbalakshmi Cash Award instituted by the Hindu to both of them. These are treasured moments. Srimati Vijayalakshmi also to receive the shawl, the cash award and the memento. Thank you so much. We are indeed honored and privileged. I think it is a special camera moment. Thank you so much. And I now request Sangeeta Kalanidhi elect Vidwan Sri Neyveli Santana Gopalan to deliver his very brief acceptance speech. இசையின் ஈர்ப்பால் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து கலை நெஞ்சங்களுக்கும் எனது இனிய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். தமிழ்நாட்டின் கலை மாண்புகளையும் கலாச்சார கூறுகளையும் கட்டி காத்து வரும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இசை உலகினை சார்ந்த அனைத்து கலைஞர்களின் சார்பாக அன்பும் மரியாதையும் கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலகெங்கிலிருந்தும் இசை அமுதை பருக வந்திருக்கும் பல்வேறு மொழிகள் பேசும் ரசிகர்கள் அனைவரும் புரிந்து கொண்டு மகிழ வசதியாக ஆங்கிலத்தில் எனது உரையை சுருக்கமாக ஆற்றிட விழைகிறேன். My pranams to all the dignitaries on the stage. At the outset, I wish to thank from the bottom of my heart the Sangeeta Vidvat Sabhai, Shri Murali Sir, and the Executive Committee of the revered Madras Music Academy for honoring me with the coveted Sangeeta Kalanidhi Birdu. My gratitude knows no bounds. How fortunate and blessed I was to be nurtured by the goddess of music with the elixir of Sangeetam even in my young days. Apart from divine providence, I firmly believe that my musical passion was the fruit of the Sangeeta Rasikatvam of my parents, who threw open the doors of our traditional music to me at a tender age. On this occasion, I offer my heartfelt obeisance and humble prostrations before their memories for everything they have done for me. In one's musical journey, the acquired ear, heart, and love for music attain purpose and meaning only when one unites with God-sent gurus. The rich musical sense shaped in my tender mind by my first gurus, Sri Chambai Ananthamani Bhagavatar and Sri Srirangam Ranganathan Sir, brought me to the one of the greatest musicians of all time, Sangeeta Kalanidhi Padma Bhushan Madurai Sri T.N. Seshagopalan Sir. I owe all my musical success to his continuous and tireless guidance. My humble pranams to him. In continuation, I would like to fondly cherish with gratitude
the fortune of having been introduced into a circle of giants even as a young performer. In my young days, I was blessed to have sung countless concerts in their august company. It is through those on-stage and off-stage interactions with these stalwarts that I gained the nuanced secrets of the art of concert performance, the aesthetics of concert presentation and synergy. I offer my humble salutations to them. At this juncture, I wish to pay my respectful homage to the memory of Sangeeta Kala Acharya Tanjavur Sri Shankarayyar, my association with whom deepened my commitment to our Sampradaya Sangeetam. Heartfelt gratitude is also due to a long list of my contemporaries, Vidwans and Vidushis of unparalleled repute who have readily accepted to accompany me on innumerable occasions. Thank you for your soulful support and presence in each stage of my musical journey. I wish to register my gratitude to two connoisseurs of repute, Sri R.T. Chari and Sri Cleveland Sundaram, who gave me immense courage and support throughout my musical career. அப்படி என்ன encourage பண்ணியிருக்காங்க, help பண்ணியிருக்காங்க, support பண்ணியிருக்காங்க. My heartfelt thanks to the many sabhas and organizations spread across the globe for having invited me innumerable times for concerts, lecture demonstrations and other events, thereby nurturing my music and bringing me closer to the Rasikas. I pray that the Rasikas and my well-wishers who have stood by me accept my endless gratitude for the constant encouragement, support and love they have showered upon me. For every time you all brought your palms together for a clap, I now humbly bring together my palms for a heartfelt thanks. Having taken music as a profession, my life was definitely not a bed of roses and has had its share of rough seas. How will I thank my better half Meera for putting up steadfast with the challenges and uncertainties, never once doubting my decision. I am short of words to express my thankfulness for her sacrifice and tireless dedication to supporting me at every step of my life. My blessings and love to our lovely children Sri Ranjani and Shankar Prasad. It is a matter of great pride that they are continuing the musical legacy. I take this opportunity to express my affection to all my Sishyas, all of whom are inseparable in all walks of my life. By imparting music to them, I have received bountifully their affection, care and love. Our music is most pristine when it is equated with the divine. And isn't it only apt to worship our music as the divine itself? The music, which was born out of our cultural fabric, stands to represent it, remains inseparable from it, and derives its fragrance from it. It is innately embedded and intricately intertwined in our culture and tradition, so much so that any effort to distance the music from its cultural ethos may result in impoverishing the music of much of its individuality. நமது பண்பாடும் பண்பாடுதலும் ஒன்றை ஒன்று பிரிக்க முடியாதவை என்பதை என்றும் மறவோமாக. As I conclude, I wish to thank the Music Academy once again for making me a part of its glorious legacy by awarding me the coveted Sangeeta Kalanidhi Birudu. It has been an honor for me to receive this award in the eminent company of my fellow Sangeeta Kalanidhi awardees. My hearty congratulations to all three of them and others also, great Mahanubhavulu, with whom I share a very close association. Humble pranams at the altars of our divine music, originating from the Pranava and the Veena, the physical manifestation of our musical philosophy. தமிழகம் தந்த தலையாய இசை மரபினை அதன் தரம் குறையாமல் கட்டி காத்து தரணி முழுவதும் தழைக்க வழங்கி மகிழ்வோம் என சூளுரைப்போம். நன்றி, வணக்கம். Thank you for the poetic finish. Unfortunately, we are really running short of time, so I would urge the other speakers to be brief. And now may I request the Sri Sangeeta Kalanidhi elect Vidwan Tiruvarur Sri Bhaktavatsalam to deliver his acceptance speech. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஏன்னா மிருதங்க வித்வான் தான் தனியாக ஒருத்தனத்தை ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு தகுந்தபடி நான் பேசிவிடுறேன்.
ரொம்ப விரிஃபா வாஷா. நான் அனைவருக்கும் இணைய மாலை வணக்கம். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு உரிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தளபதி அண்ணன் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களே, போற்றுதலுக்குரிய மியூசிக் அகாடமியின் தலைவர் முரளி அவர்களே மற்றும் மியூசிக் அகாடமி நிர்வாக செயற்குழு உறுப்பினர்களே, சங்கீத வித்வான்களே, விதூஷிகளே, இன்று வரை இசைக்கலையை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற கலா ரசிகர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். உயரிய விருதான சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு என்னை தெரிவு செய்து மியூசிக் அகாடமி வித்வசபையின் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சங்கீத உலகத்தை பொறுத்தவரையில் சங்கீத கலாநிதி விருது என்பது ஒரு உயரிய விருது என்பதை உலகமே அறியும். ஒரு சங்கீத கலைஞனுக்கு சங்கீத கலாநிதி விருது என்பது மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் என்பது அனைவருக்கும் புரியும். அந்த உயரிய விருது வழங்கப்பட இருக்கும் ஒரு கலைஞனாக உங்கள் முன்னால் மகிழ்ச்சியோடு நான் நிற்கின்றேன். இல்லை நெகிழ்ச்சியோடு நிற்கின்றேன். சங்கீத மும்மூர்த்திகள் சங்கமம் ஆன திருவாரூரில் பிறந்தவன் நான். அதனால் தானோ என்னவோ சங்கீதம் என் ரத்தத்திலும் சித்தத்திலும் இரண்டரை கலந்து விட்டது. எனக்கு 9 வயது இருக்கும்போது இசையின் நவரசங்களும் என்னுள் பிரவாகமாய் பாயத் தொடங்கியது. இதற்கு முக்கிய காரணம் நான் பிறந்த குடும்ப பாரம்பரியமிக்க இசை குடும்பம். எனது உறவுகள் எல்லாருமே சங்கீதமே மூச்சாய் வாழ்ந்தவர்கள். என் கருவிலே சுமந்த என்னை பெற்ற தாய் விதூஷி T.R. ஆனந்தவல்லி அவர்களை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன். தாய்ப்பாலோடு இசைப்பாலையும் ஊட்டி வளர்த்தவர் என் தாய். அவர்தான் என் முதல் குரு. அவரிடம் 10 வருடங்கள் வாய்ப்பாட்டு கற்றுக்கொண்டேன். எனது சங்கீத பயணத்தின் ஆரம்ப விதை ஒரு குருவாகவும் ஒரு தாயாகவும் இருந்து அன்று அவர் விதைத்ததுதான் இன்று ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சங்கீத கலாநிதி என கேட்க வைத்த தாய். இன்று அவர்கள் இந்த அரங்கில் இல்லை. ஆனால் ஆகாயத்திலிருந்து இந்த நிலையொழு கண்டு ஆனந்த கண்ணை வகிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம். அவருக்கு நன்றி என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டால் போதாது. காலமெல்லாம் என்னை தன் கண்குள் வைத்து பார்த்து என் வளர்ச்சியை கண்டு பூரித்து போன அந்த தாயின் காலலியில் இந்த விருதை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். இசைக்கு வடிகால் என்று வேண்டும் என்றால் எனது வைராக்கியம் நிறைவேற 18 வயதிலேயே 1973ஆம் ஆண்டு சென்னையில் குடியேறினேன். கிட்டத்தட்ட 57 வருடங்களாக முன்னணி சங்கீத கலைஞர்கள் விரும்பும் ஒரு வித்வானாக வளர்ந்து உங்கள் முன்னணியில் நிற்கின்றேன். இந்த இசை மீதின் ஆசையால் இசை உலகில் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். 4 தலைமுறைகள் கடந்து வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எனது மிருதங்க குருவும் தாய் மாமனும் ஆகிய மிருதங்க மேதை திருவாரூர் T.R. கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் குருகுலவாச முறையில் நான் கற்றுக்கொண்டேன். ஒரு கலைஞன் எவ்வளவு திறமை வாய்ந்தவனாக இருந்தாலும் வாய்ப்புகள் கிட்டியால் மட்டுமே அவன் வித்வானாக வளர முடியாது. அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் இருப்பதை சென்னையில் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் இருக்கும் சவாக்கள். அந்த வகையில் இன்று வரை எனக்கு வாய்ப்பளித்து வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் அத்தனை சவாக்களையும் அத்தனை காரிய இசைகளையும் நன்றியோடு வணங்குகிறேன். எனக்கு வாய்ப்பளித்து என்னை ஊக்குவித்த அனைத்து இசை மேதைகளுக்கும் நன்றியை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஒரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருப்பாள் என்று சொல்வார்கள். எனது வாழ்வில் அது 100% உண்மை. பாரம்பரியமிக்க மிக பிரபல நாட்டிய கலைஞர் வடூர் ராமையா பிள்ளை அவர்களின் மகன் வடூர் சாமராஜ் அவர்களின் மகள் ராஜம் அவர்தான் என் மனைவி. படிப்படியாக என் வெற்றிக்கு பெரும் துணையாகவும் காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு அவரது குடும்பத்திற்கும் நன்றி. என்னை தேடி பல விருதுகள் வந்தடைந்து அங்கீகாரம் தந்தது. மிருதங்க கலைஞனாக நான் பெற்றுக்கொண்ட முதல் பட்டம் மிருதங்க வாத்தியமணி சென்னை மேற்கு மாம்பலம் சங்கர மடத்தில் நடந்த நிகழ்வில் மகா பெரியவா ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர்களின் திருக்கரங்களால் எனக்கு வழங்கப்பட்டது. அந்த நிகழ்வில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும் கலந்து கொண்டது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக அமைந்தது. இன்று பல விருதுகள் நான் பெற்றதற்கு அதுவே ஒரு ஆரம்பமாக அமைந்தது என்பதை நெகிழ்வுடன் பதிவு செய்கிறேன். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மறைந்த டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள் கரங்களால் சங்கீத நாடக அகாடமியின் விருது எனக்கு வழங்கப்பட்டது. தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய உயரிய விருதான கலைமாமணி விருதினை முன்னாள் முதல்வர் முத்தமிழ் அறிஞர் ஐயா டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் கரங்களினால் பெற்றுக்கொண்டேன். இன்று சங்கீத வித்வசபையின் சங்கீத கலாநிதி வழங்கப்பட இருக்கின்ற இந்த வைபவத்தின் தொடக்க நிகழ்விலேயே முதன்மை விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்கின்ற மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அண்ணன் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு எனது பணிவு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர் ஊரை சார்ந்தவர் என்பதை மிக பெருமையாக கருதுகிறேன். என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிற
பெருமக்கள் அத்தனை பேரையும் நன்றியோடு வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இந்த விருதுக்கு கிடைத்த பணத்தில் 1 லட்சத்தை எனது தாயாராவும் முதல் குருவாவுமான திருமதி T.R. ஆனந்தவள்ளி அவர்கள் பெயரால் ஒரு அறக்கட்டளை நிறுவி இந்த பணத்தை வைப்பு நிதியாக வைத்து அதிலிருந்து வட்டியை தொகையை பெஸ்ட் ஜூனியர் வோக்கல் கான்சர்ட்டில் வெற்றி பெறும் இளைஞர்களுக்கு பரிசுத்தொகையாக பயன்படுத்த நன்கொடையாக அளிக்கின்றேன் என்பதை பணிவன்புடன் பதிவு செய்கின்றேன். இவை அனைத்திற்கும் மேலாக என்னை கலைஞனாக படைத்த இன்று பேரோடும் புகழோடும் உங்கள் முன்னிலையில் நிறுத்திய அந்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், நமஸ்காரம். நன்றி. அந்த அவார்டுக்கும் நன்றி. அண்ட் ஆல்சோ நிச்சயமா உங்க தனிக்கு நிறைய பேர் வருவா. nobody will cut it short. Now the Lalgudi duo Sri G.J.R. Krishnan and Srimati Vijayalakshmi have been carrying forward the torch of their father's Bani, Lalgudi Bani. I request Sri G.J.R. Krishnan to speak on behalf of both of them, please. முத்தமிழிலும் ஈடுபாடு கொண்ட கலை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு எங்களுடைய அன்பான மரியாதை கலந்த வணக்கம். Our namaskarams to the President Sri N. Murali and all the dignitaries on the stage, Sangeeta Kalanidhis, Vidwans Vidushis, namaskarams to you. Vijayalakshmi and I are the 5th generation in the Sishya Parampara of Saint Tyagaraja, whose direct disciple was Sri Lalgudi Ramayar, whose son Valadi Sri Radhakrishna was the first violinist in our family. His son was Sri Lalgudi Gopalayar, our grandfather and first Guru. Our father and Guru, Sri Lalgudi Jayaraman, distilled the essence of this precious musical legacy and added his own incomparable musical genius to create the Lalgudi Bani. There has been a long association between the Music Academy and the Lalgudi family. Our Guru first performed here way back in 1948 when he accompanied Vidwan Sangeeta Kalanidhi, Sri K.V. Narayan Swami. In 1983, our Guru formally requested the Academy that the violin be given its rightful place as a center stage instrument in the annual concerts every year in the Vidvat Sabha. Thanks to his efforts and the Academy's acceptance, this became a reality. In recognition of his monumental contribution to music, the Music Academy honored our father with the Special Lifetime Achievement Award. Today, we feel immensely honored to be chosen for the coveted Sangeeta Kalanidhi. It is a double delight that we are the first brother-sister duo receiving this award together. We offer our profuse thanks to the President Sri N. Murali and the Executive Committee for this recognition. Our Arangetrams, mine in 1973 and Vijayalakshmi's in 1979, both took place in Sri Krishna Gana Sabha, an organization that we would like to gratefully acknowledge. Being the son and daughter of a colossus and inheritors of a great musical legacy is not an unmixed blessing. On this occasion, we look back with pride and satisfaction that we have been equal to the associated challenges and taken our music forward with dignity. It has been our endeavor to meaningfully enhance the Bani with our own musical perspective and creativity. Each of us, through years of musical introspection, has developed our own individual styles within the Bani which complement each other. I was fortunate to share the stage with Mahavidwan Sangeeta Kalanidhi Palgat Sri Mani here when I performed with my Guru. Our own violin duets have been embellished by legendary maestros such as Sangeeta Kalanidhi's Sarvashri, Palgat Raghu, Velu Rambhadran, T.V. Gopalkrishnan, Myalpuram Shivaraman, Professor Trichy Shankaran, and all maestros such as Sarvashri Karekudimani, Kamalakar Rao, Vikuvinayak Ram, V. Nagarajan, G. Harishankar. We are beholden to all of these greats. Our sincere thanks to all the Laya Vidwans who have supported us over the years. By way of giving back to the community, the Lalgudi Trust was founded by our Guru in 1979 and is now being continued by us.
violinists in India have always had to look outside the country for quality violin making and repair skills and services. To remedy this situation, I invited Master Luthier James Wimmer from the USA to train Indian craftsmen under the auspices of Lalgudi Trust. 4 Indian luthiers have been fully trained under this initiative, and world-class handmade violins are now being crafted in our own country. Through the Lalgudi Trust, we have also undertaken remedial conservation of rare assets and records in the interest of posterity. These invaluable records, carefully preserved by our grandfather, are tightly coupled to the history of Carnatic music of the 20th century. For instance, a handwritten letter of Sangeetha Kalanidhi, Dr. Harikesh Nallur Muthiya Bhagavatar. We once again thank the Music Academy for this unique honor. We dedicate this award to our Guru, who continues to guide us in all our pursuits, and also to our mother, Srimati Rajalakshmi, to whom we owe all our achievements in equal measure. This award is as much an honor as it is a reminder for us to give this magnificent art form our all in every possible way. We are grateful to our Rasikas all over the world who have empowered us in pursuing our music and Bani with dignity. Thank you. Namaskar. Thank you so much. Coincidentally, we have a vocalist, violinist and a mridangist as Sangeetha Kalanidhi elects this year. We will now have the release of the Journal of the Music Academy. May I request our respected chief guest to give the first copy of the journal to Sangeetha Kalanidhi, Shri TV Gopalakrishnan. The first copy of the 96th souvenir will be received by Sangeetha Kalanidhi, Dr. S. Soumya. May I request our chief guest to release the souvenir and give Dr. Soumya the first copy. The state of Tamil Nadu has a rich cultural heritage. We are indeed honored that the Chief Minister of Tamil Nadu is inaugurating our 96th Annual Music Conference and Concerts. I request Thiru M.K. Stalin, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, to inaugurate the music festival and deliver his much-awaited inaugural address. அன்புள்ள மியூசிக் அகாடமியின் 96வது ஆண்டு மாநாடு மற்றும் இசைவிழா தொடக்க நிகழ்ச்சியுடைய இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு வந்துள்ள அனைவரையும் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றிருக்கக்கூடிய மியூசிக் அகாடமியினுடைய தலைவரும் இந்த இந்து நாளிதழுடைய இயக்குனருமான என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய திரு முரளி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, மாண்புமிகு செய்தித்துறையினுடைய அமைச்சர் சாமிநாதன் அவர்களே, அரசினுடைய முதன்மை செயலாளர் சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மியூசிக் அகாடமியினுடைய துணைத் தலைவர் திரு ஆர் சீனிவாசன் அவர்களே, சங்கீத கலாநிதி திருவாரூர், என்னை அண்ணன் என்று அழைத்தார்கள். ஒரு முறை இல்லை, 2 முறை. அதற்காக நான் அவரை தம்பி என்று அழைத்திட முடியாது. மதிப்பிற்குரிய திரு பக்தவச்சலம் அவர்களே, சங்கீத கலாநிதி லால்குடி திரு
ஜிஜேஆர் கிருஷ்ணன் அவர்களே, லால்குடி திருமதி விஜயலட்சுமி அவர்களே, சங்கீத கலாநிதி திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, சங்கீத கலாநிதி துணைவேந்தர் டாக்டர் சௌமி அவர்களே, சங்கீத கலாநிதி நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் அவர்களே, மியூசிக் அகாடமியினுடைய செயலாளர்கள் திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்களே, டாக்டர் மீனாட்சி அவர்களே, இசை கலைஞர்களே, விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள திருமதி மல்லிகா சீனிவாசன் உள்ளிட்ட இசை ஆர்வலர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். மியூசிக் அகாடமி எனப்படும் இசைக்கலை மன்றத்தின் 96வது ஆண்டு விழாவிலே கலந்து கொள்வதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இங்கே திரு முரளி அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல 1975ஆம் ஆண்டு நடந்த ஆண்டு விழாவிலும் 1996ஆம் ஆண்டு நடந்த ஆண்டு விழாவிலும் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்தியிருக்கிறார்கள். அந்த வரிசையில் 96ஆம் ஆண்டு விழாவிலே நான் பங்கெடுத்து பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமைப்படுகிறேன். 1927ஆம் ஆண்டு நடந்த இசை மாநாட்டில் இந்திய இசையை வளர்த்தெடுப்பதற்காக இப்படி ஒரு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைத்து உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். எந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் அதனை உருவாக்குவது எளிது, ஆனால் தொடர்ந்து நடத்துவதுதான் சிரமம். 96 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடத்தி வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். இன்னும் 4 ஆண்டுகளில் இந்த நிகழ்ச்சி என்பது 100ஆண்டு விழாவாக நடைபெறப் போகிறது. அதிலும் நான் உறுதியாக கலந்து கொள்வேன் என்று நம்புகிறேன். முரளி அவர்கள் அழைப்பார்கள் என்று நான் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன். இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகில் இருக்கக்கூடிய இசைக்கலை மன்றங்களில் மிக முக்கியமானதாக இருக்கக்கூடியது இந்த மியூசிக் அகாடமி. இசைக்கு மாபெரும் வரலாறு உண்டு. அத்தகைய வரலாற்றில் மியூசிக் அகாடமிக்கு ஒரு தனி இடம் உண்டு. இந்த விழாவிலேயே பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்திருக்கிறேன்னா முதலமைச்சர் என்ற அந்த அடிப்படையில் நான் வருகை தந்திருப்பதாக மட்டும் நீங்கள் கருத வேண்டியதில்லை. இசை ஆர்வலன், இசை ரசிகன் என்ற அடிப்படையில் தான் நானும் வருகை தந்திருக்கிறேன். அதற்காக நான் இசை கலைஞரோ இசை அறிஞரோ அல்ல. என்னுடைய தாத்தா முத்துவேலர் அவர்கள், அவர் ஒரு இசைவாணர். பாடல்கள் எழுதுவதில் மட்டுமல்ல, பாடல்கள் பாடுவதிலும் வல்லவராக இருந்திருக்கிறார். தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இசை கற்க சென்றார்கள் தவிர தொடர்ச்சியாக அதை கற்றுக்கொள்ளவில்லை. இசைஞானம் அதிகம் கொண்டவராக முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் எனக்கு பேச்சு கச்சேரி பண்ண தெரியும், பாட்டு கச்சேரி தெரியாது. ஒரு காலத்தில் மேடை பேச்சுக்களையும் கச்சேரி என்றுதான் சொல்வார்கள். வயது மூத்தவர்கள் அதை நன்கு அறிவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். பாட்டு கச்சேரிக்கு இசை கலைஞர்களிடமிருந்து பல மாதங்களுக்கு முன்பே தேதி வாங்கிடுவாங்க. கச்சேரி நடத்துவதற்கு முன்கூட்டியே தேதி வாங்கிடுவாங்க. அது மாதிரிதான் முரளி அவர்கள் என்னிடம் பல மாதங்களுக்கு முன்பே சந்திச்சு என்னிடத்தை தேதியை வாங்கிவிட்டார். 4-5 மாதங்களுக்கு வாங்கிய தேதியாக இருந்தாலும் நானும் ஒப்பு கொண்டபடி மறக்காமல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு குறித்த நேரத்திற்கு நான் வந்திருக்கிறேன். நான் தினந்தோறும் இந்து நாளிதழ் நிறுவனத்தை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன், ஒவ்வொரு நாளும் நினைப்பேன். அதை முரளி அவர்களுக்கு சொல்வதற்கான மேடையாகவும் இதனை நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தினமும் காலையில்
உங்களது நிறுவன நாளிதழாக இருக்கக்கூடிய தொடர்ந்து படிக்கிறேன் என்பது மட்டும் அல்ல, எனக்கு அன்பளிப்பாக தினமும் வழங்கப்படக்கூடிய புத்தகங்கள் பெரும்பாலும் தரப்படுவது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்து குழுமத்தின் சார்பில் வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய பேரறிஞர் அண்ணா பற்றிய மாபெரும் தமிழ் கனவு என்ற புத்தகமும், தலைவர் கலைஞர் பற்றிய தெற்கிலிருந்து ஒரு சூரியன் என்ற புத்தகமும் தான். அதனால்தான் இந்த நிறுவனத்தை நான் தினமும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதற்கு நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய மேடையாகவும் இதனை நான் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன். தனியாக இதற்கு ஒரு விழா நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு முரளி கொடுத்தில்லை. மரியாதைக்குரிய முரளி அவர்களுக்கு இந்து நாளிதழ் இயக்குனர் என்பது ஒரு அடையாளம் என்றால், மியூசிக் அகாடமி என்பதும் இன்னொரு அடையாளமாக அவருக்கு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு இந்த அமைப்போடு தன்னை உணர்வுபூர்வமாக உளப்பூர்வமாக இணைத்தும் பிணைத்தும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர். ஆண்டுதோறும் மார்கழி மாதம், அதாவது டிசம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவிலிருந்து மட்டும் அல்ல, உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இசைப்பறவைகளை சென்னையை நோக்கி வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு வேடந்தாங்களாக மியூசிக் அகாடமி இன்றைக்கு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இசை வளர்த்தல் என்பது கலை வளர்த்தல், கலை வளர்த்தல் என்பது பண்பாட்டை வளர்த்தல், பண்பாட்டை வளர்த்தல் என்பது நமது நாகரிகத்தை வளர்த்தல். அந்த வகையில் மக்கள் மனதையும் இந்த மாநிலத்தையும் பண்படுத்தும் கடமையை இதுபோன்ற இசைக்கலை மன்றங்கள் செய்து வருவது மிகப்பெரிய தொண்டு. மியூசிக் அகாடமி உள்ளிட்ட இசைக்கலை அமைப்புகளை ஏதோ பொழுதுபோக்கு அமைப்புகளாக சொல்ல முடியாது. அவை அனைத்தும் கலை வளர்க்கக்கூடிய பண்பாட்டு அமைப்புகள் என்றுதான் சொல்லணும். இந்த மாபெரும் விழாவில் சங்கீத கலாநிதி விருதினை பெற்றிருக்கக்கூடிய இசைக்கலைஞர் நெய்வேலி ஆர் சந்தானகோபாலன், மிருதங்க வித்வான் திருவாரூர் மெத்தவச்சலம், வயலின் கலைஞர்கள் லால்குடி ஜிஜேஆர் கிருஷ்ணன், விஜேஆர் விஜயலட்சுமி, சங்கீத கலா ஆச்சாரியா விருதினை பெற்றுள்ள நாகஸ்வர வித்வான் கீவலூர் என்ஜி கணேசன், இசையறிஞர் ரீதாராஜன், இசையறிஞர் ஆர் எஸ் ஜெயலட்சுமி, டிடிகே விருது பெற்றிருக்கக்கூடிய இசைப்பாடகர் தாமரைக்காடு கோவிந்தன் நம்பூதிரி, மிருதங்க வித்வான் சோமயாஜுலு, கஞ்சிரா வித்வான் ஏவி ஆனந்த், இசையறிஞர் விருது பெற்றுள்ள வி பிரேமலதா, நிருத்திய கலாநிதி விருது பெற்றுள்ள ரமா வைத்தியநாதன், முனைவர் நர்த்தகி நடராஜ், தமிழ்நாடு மாநில திட்டக்குழு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர், ரேகா பெசல் ஆகியோருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பில், தமிழ்நாட்டின் சார்பில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். திரையுலகின் மிகப்பெரிய விருது மியூசிக் அகாடமி விருது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் நன்றாக அறிவீர்கள். அத்தகைய உயரிய விருது பெற்றுள்ள நீங்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து இத்துறைக்கு தொண்டாற்றி உங்களை போன்ற திறமைசாலிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இயல், இசை, நாடகம் என்று முத்தமிழை பிரிப்பார்கள். இந்த முத்தமிழில் முதலில் பிறந்தது நாடகம்தான் என்று முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் சொல்வார்கள். ஆதி மனிதனின் முதல் மொழி செய்கையே. அதனால்தான் முதலில் பிறந்தது நாடகம். அவனது ஒளி குறிப்புகள் இசையை உருவாக்கியது. அதன் பிறகுதான் எழுத கற்றுக்கொண்டான். அந்த வகையில் நாடகம், இசை, இயல் என்பதே சரியான வரிசை என்று முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார்கள். இத்தகைய இசைத்தமிழ் தொல்காப்பியர் காலத்துக்கும் முன்பிருந்தே நம்முடைய தமிழ் மரபில் உள்ளது. எழுத்து ஒலிகளின் பிறப்பையே காற்றிலிருந்து எழும் இசையாக கருதும் அளவுக்கு தமிழர் இசை அறிவு இருந்தது. அந்த வகையில் தமிழர்களின் இசைமரபு என்பது பழமையானது, செழுமையானது. சிலப்பதிகாரம் என்ற தமிழ் காப்பியமே இசை காப்பியம்தான். சங்ககாலம், காப்பிய காலம், பக்தி காலம் முதல் இசையானது நமது தமிழ் மண்ணில் புது புது பொலிவோடு சிறந்து விளங்கியது. தேவாரமும் திருவாசகமும் 4000 திவ்ய பிரபந்தமும் பெரிய புராணமும் 17 கீழ்கணக்கு நூல்களும் படித்தால் தமிழுக்கும் இசைக்கும் உள்ள தொடர்பை முழுமையாக அறியலாம். இசை என்பது காதுகளுக்கு போத்தி விடுகின்ற கௌரவ பொன்னாடை என்று கவிஞர் மு. மேத்தா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். அத்தகைய கௌரவ பொன்னாடை போர்த்தும் அரங்கம்தான் இந்த மியூசிக் அகாடமி. பொதுவாக முதலமைச்சரிடம்தான் கோரிக்கை வைப்பார்கள். ஆனால் நான் இங்கே உங்களுக்கு
இசைக்கலைஞர்களுக்கு கோரிக்கை வைப்பது காலத்தின் தேவை என்று நான் கருதுகிறேன். இன்றைய நாள் இந்து தமிழ் தேசிய நாளிதழில் பேட்டி அளித்திருக்கிறார் நம்முடைய மியூசிக் அகாடமியுடைய தலைவர் முரளி அவர்கள். நான் காலையிலே படித்தேன். தனது கொள்கையை வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறார். எங்களின் விழாக்களின் மூலமாக வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்கிறோம் என்று முரளி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த கருத்து தான் இன்று நாட்டுக்கு தேவையான கொள்கை. இந்த கொள்கை ஏதோ அரசியல் கட்சிகள் மட்டும் இல்ல, அரசியல் கட்சிகள் மட்டும் வலியுறுத்துவதாக நீங்கள் சுருங்கி அதை நினைச்சிடக்கூடாது. இது போன்ற கலை அமைப்புகளின் கொள்கையாக, ஒவ்வொரு தனி மனிதரின் கொள்கையாக மாற வேண்டும், எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல் மியூசிக் அகாடமி போன்ற இசைக்கலை அமைப்புகளும் மன்றங்களும் தமிழ் இசைக்கு, தமிழ் பாடல்களுக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். தமிழ் இலக்கியத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் பாடல்கள் இருக்கின்றன. அந்த பாடல்களும் இது போன்ற இசை மன்றங்களில் தவறாது ஒலிக்க வேண்டும். பக்தி இசையாக இருந்தாலும், திரை இசையாக இருந்தாலும், மெல்லிசையாக இருந்தாலும், பாப் இசையாக இருந்தாலும், ராக் இசையாக இருந்தாலும் தமிழ் இசையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் என்று இங்கே கேட்டுக்கொள்கிறேன். மொழி இருந்தால்தான் கலை இருக்கும். இசை வளர்த்து என்பது கலை வளர்த்தல் மட்டுமல்ல, தமிழ் வளர்த்தலும் தான் என்பதை மனதிலே அனைத்து கலைஞர்களும் அனைத்து கலை அமைப்புகளும் செயல்பட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்து இந்த சிறப்பான இனிய நிகழ்ச்சியிலே நான் ஆட்சி பொறுப்பேற்று எந்தவித பிரச்சனை இல்லாமல், எந்தவித பரபரப்பும் இல்லாமல், எந்தவித ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்ற எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது இந்த நிகழ்ச்சியாகத்தான் அமைந்திருக்கிறது என்பதை மாத்திரம் எடுத்து சொல்லி, இந்த நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய மியூசிக் அகாடமியினுடைய நிர்வாகிகளுக்கு, குறிப்பாக நம்முடைய திரு முரளி அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை, வணக்கத்தை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். A grateful thanks to Honorable Chief Minister Thiru Stalin Avargal for his wonderful inaugural address, for his thought-provoking words, and நிச்சயமா நிறைய பேர் தமிழ் இசை நிச்சயமாவே இன்க்ளூட் பண்ணிப்பா. இப்போவும் நடக்கிறது, இப்போவும் பாடிண்டே தான் இருக்கா. ஸோ நிச்சயமா கட்டாயம் பாடுவார், இது நான் நிச்சயமா சொல்றேன். I would now request Sri V. Srikanth, Secretary Music Academy, to deliver the formal vote of thanks. Malai Vanakkam. It is my pleasant duty to propose a vote of thanks on behalf of the Academy on this special occasion. Our thanks are due to our Chief Guest, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, for having taken the time out for being with us this evening and presiding over the inaugural function of the 96th annual conferences and concerts. We thank Honorable Minister Thiru Tangam Tennarisu for gracing the occasion. We thank Vidwan Sangeeta Kalanidhi, TV Gopalakrishnan, for proposing the names of Sangeeta Kalanidhi Neyveli Shri Santana Gopalan, Thiruvarur Shri Bhaktavatsalam, and Lalgudi Shri G.J.R. Krishnan and Lalgudi Srimati Vijayalakshmi for the years 2020, 2021 and 2022 respectively, and for receiving the first copy of the journal. I thank Sangeeta Kalanidhi Dr. S. Soumya for seconding the proposals and receiving the first copy of the 96th souvenir. We now look forward to a fortnight of enjoyable concerts and conferences session for which several organizations and individuals have toiled hard. We wish to thank the sponsors and advertisers whose generous support has enabled us to hear high quality music. Our thanks are due to the press, police and security agencies. The staff of the Academy and volunteers need a special mention for their untiring efforts to ensure a smooth flow of the conference arrangements and also for all the help around the year. Our special thanks to all the members and Rasikas who are present here today. Wishing you all a very enjoyable Margani. Nandri Vanakkam.
Thank you for your overwhelming response. Please wait back after this program concludes for the Akkarai Sisters, the violin program. We will conclude with the national anthem. Please stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे